friends, welcome to JC Games and Service. நம்ம இன்னைக்கு பார்ட் 6ல இருக்கோம் Solitaire game makingல. ஓகே, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலே டாப் சைடில் இருக்கிற இந்த டெக்குக்கு வந்து எப்படி த்ரீ கார்ட்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது சொல்லி பார்த்துருந்தோம். அண்ட் ஒவ்வொரு கிளிக்குமே ரெண்டு பேஸில் த்ரீ கார்ட்ஸ் எப்படி செலக்ட் ஆகுது சொல்லி பார்த்தோம். அண்ட் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணோன்னா நமக்கு 3 கார்ட்ஸ் வர மாதிரியும். ஓகே, எஸ், பட் நமக்கு வந்து இன்னும் எந்த கார்ட்ஸுமே செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம எதுவுமே நம்ம பண்ணலை. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம கார்ட்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அண்ட் நம்ம செலக்டட் கார்ட்ஸ்க்கு எப்படி கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ ஜஸ்ட் நம்மளுடைய யூசர் இம்போர்ட் ஸ்கிரிப்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் இந்த டாப் நமக்கு வந்து ஒரு கேம் ஆப்ஜெக்ட் தேவைப்படும். ஸோ பிகாஸ் ஏன்னா பப்ளிக் game object slot 1. okay, slot 1 and slot 2 சொல்லி நம்ம இதை நேம் டிஃபைன் பண்ண போறோம். because slot 1ங்கிறது ஆல்ரெடி செலக்டட் கார்டு and slot 2ங்கிறது புதுசாக செலக்ட் பண்ணுற கார்டு. ஸோ slot 2 செலக்ட் ஆச்சுன்னா slot 1 வந்து நல்லாயிரும். ஸோ இதனால நம்ம வந்து இப்போ slot 1 slot 2 இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஜஸ்ட் நம்மளுடைய கார்டு இந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் கிரியேட் பண்ணிருக்கும். கார்டு இந்த இடத்துல இப்போ ஹிட் டாட் கலிடா டாட் கேம் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, ஸோ எந்த கேம் ஆப்ஜெக்ட் ஹிட் ஆகுதோ கார்ட்ஸில், ஸோ அதோட நேம் அந்த கேம் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இன்கேஸ் இது கார்ட்ஸில் கிளிக் ஆச்சுன்னா மற்றபடி டாப்லேயோ இல்லை இந்த கார்ட் சாய்ஸ்லேயோ இல்லை கார்டு ஹோல்டர்லேயோ இல்லை பாட்டமில் கிளிக் ஆகாமல் கார்ட்ஸில் கிளிக் ஆச்சுன்னா ஸோ என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆகிற மாதிரி சொல்லி பார்ப்போம். அண்ட் கீழே பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல கார்ட்ஸ் சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம ஆல்ரெடி ஏற்கனவே குறிச்சிருந்தோம். பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம கார்ட்ஸில் கிளிக் பண்ணோன்னா ஃபங்க்ஷன் எங்கேருந்து லோட் ஆகணும்னு சொல்லி, ஸோ அதனால நான் கேம் ஆப்ஜெக்ட் இதில் போட்டுரும். கேம் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் செலக்டட். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல கேம் ஆப்ஜெக்ட் டாட் செலக்டட் போட்டுரும். அண்ட் மேலே இருக்க எரர் நமக்கு கிளியர் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்லாட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இதுலேயே ஜஸ்ட் இது பண்ண ஸோ நான் டிபக் டாட் லோக் நான் அந்த இதை எடுத்துக்கிட்டேன். அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் ஒவ்வொரு இது டைப் பண்ணும்போது அந்த டிபக் டாட் லோக் எடுத்துருங்க. பிகாஸ் இது வந்து ஒவ்வொரு கிளிக்கும் வந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஆப்டிமைசேஷனில் இஷ்யூ வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ வந்து செலக்ட் பண்ண கார்டு வந்து செலக்டட் லிஸ்ட்டில் வைக்க போகிறோம். ஜஸ்ட் if slot 1 equal to this dot game object. ஸோ இதில் நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது ஸ்லாட் 1 வந்து நாம் வந்து இந்த கேம் ஆப்ஜெக்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். தட்ஸ் இட். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த கார்டை நம்ம எந்த கார்டை கிளிக் பண்ணுறோமோ ஸோ அந்த கார்டை வந்து செலக்டட் ஆப்ஜெக்டை மாற்ற போகிறோம். ஸோ அதுக்கான இந்த ஸ்கிரிப்ட் இது ஜஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி இன்கேஸ் கார்டு செலக்ட் ஆகி இருந்துச்சுன்னா அந்த கேம்ஸ் அந்த கார்டு வந்து நல் ஆயிரும். ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்டிங் மெத்தடில் போய் ஒரு பண்ணுவோம். ஸ்லாட் 1 equal to this dot game object. சேம் மெத்தட் அண்ட் ஸ்டார்டிங் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு யூசர் இன்புட்டில் இவ்வளோ தான் ஒர்க். ஸோ நம்ம அடுத்து கார்டு அப்டேட்டில் போவோம். பிகாஸ் நமக்கு இதில் வந்து நாம் வந்து நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்ட் எங்கே ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா யூசர் இன்புட் இருக்கும், ப்ரைவேட் யூசர் இன்புட் அண்ட் நேம் ஜஸ்ட் யூசர் இன்புட்னே கொடுக்கலாம்.
ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம அந்த ஸ்கிரிப்ட் இந்த இதில் மென்ஷ் ஆகிட்டு ஸோ எந்த டைமில் நம்ம இங்கே வந்து கார்ஸ் வந்து ஆக்டிவ் ஆகலாம் இங்கே அப்டேட்டில் இருக்கும். ஸோ இந்த அப்டேட் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம அந்த கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ வந்து நம்ம கிரியேட் போகிற ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா if if இந்த டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா காருடைய ஃபேஸ், ஓகே, இந்த நேம், ஓகே, if நமக்கு இந்த இடத்துல if this dot game object dot name, okay, sorry, update function full நான் அதை டைப் பண்ணுவோம். if name is equal to இப்போ இந்த கார்டோட நேம், பிகாஸ் இது வந்து கார்ட் ஸ்ப்ரைட் அப்டேட் வந்து எல்லா கார்ட்ஸுமே இந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்டேட் ஆகும். ஸோ இந்த ஸ்ப்ரைட்டோட நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு யூசர் இன்புட், நம்ம ஆல்ரெடி ஆட் பண்ண அந்த ஸ்கிரிப்ட் யூசர் இன்புட் டாட் ஸ்லாட் 1. ஸோ நம்ம யூசர் இன்புட் மூலயமா ஸ்லாட் 1க்கு ஒரு கார்டு செலக்ட் பண்ணுறோம். அது கார்டு செலக்டடான கார்டு நேம். ஸோ அந்த கார்டு நமக்கு செலக்ட் ஆச்சுன்னா அது ஈக்குவலாக இந்த நேமோட மேட்ச் ஆச்சுன்னா ஸோ என்ன ஆகும்னா ஜஸ்ட் நம்மளுடைய ஸ்ப்ரைட் ரெண்டரோடைய கலரை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்ப்ரைட் ரெண்டர் டாட் அண்ட் கலர் is equal to color dot எந்த கலர்னாலும் நம்ம இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன கலர் மேபி விருப்பம் இருக்கோ நீங்கள் அந்த கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் க்ரீன் கலர் செலக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, க்ரீன் ஆல்ரெடி வேண்டாம், டாட் ரெட் இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா என்னுடைய நான் அதில் பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துருக்கிறது க்ரீன். ஸோ என்னால் க்ரீன் வச்சா கொஞ்சம் அவ்வளோ தெரியாது. ஸோ அதனால் நான் ரெட் கலரில் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஹெல்ஸ், ஸோ அதே மாதிரி ஹெல்ஸ் ஸ்ப்ரைட் ரெண்டர் அண்ட் கலர் ஈக்குவல் டு அண்ட் பேசிக்காக என்ன ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஸோ ஒயிட். ஓகே, ஸோ இந்த மெத்தட் எப்போ நடக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் இன்புட்டில் ஸ்லாட் 1 செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த அப்டேட் ஆகணும். ஸோ ஃபைனலாக மேலே டாப்பில் if user input dot slot 1, just open and close bracket and finish. Okay, and நம்ம ஃபைனலாக இப்போ நம்மளுடைய இந்த ஸ்கிரிப்ட் இந்த டாப்பில் ஸ்டார்டிங் லிங்க் பண்ணணும். பிகாஸ் லிங்க் பண்ணலன்னா அப்புறம் நமக்கு null reference error காட்டும். ஸோ equal to find the object of type and open and close bracket user input. Okay, so user input and open and close bracket, come on. Okay, so இப்போதைக்கு முடிச்சாச்சு. நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய யூனிட்டில் செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ நம்ம ட்ரிக் பண்ணுறது ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லி ஜஸ்ட் ஓகே லோட் ஆகிட்டுருக்கு ஸ்கிரிப்ட். ஓகே, ஸோ நமக்கு கேம் ரன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் ஏதாவது ஒரு கார் செலக்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, அண்ட் அந்த காரோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டுக்கு மாறுது. ஓகே, ஸோ இப்போது பிளாக் கலர் இருந்தால் ரெட்டில் நமக்கு க்ளீனாக தெரியும், பட் ரெட் கலர் இருந்தால் நமக்கு அவ்வளோவா க்ளீனாக தெரியல. ஸோ
ஸோ நம்ம வேறு ஏதாவது லைட் கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ரேண்டம் பேஸ்டு இன் செலக்டட் கார்ட்ஸ். ஓகே ஓகே ஸோ நம்மளால் இப்போ வந்து ஈச் கார்ட் செலக்ட் பண்ண முடியுது அண்ட் ஈச் கார்ட் ட்ராக் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து இப்போ செலக்டட் தான் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம எப்படி அதை ட்ராக் பண்ணுறது அண்ட் பண்ணுறது சொல்லி மற்ற ஸ்டெப்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு ஸ்கிரிப்ட் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகுது. ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இது நம்ம லாஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் இப்போ நம்ம வந்து 4 டைமண்ட் செலக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் அடுத்து வந்து நம்ம அடுத்த கார்டுக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் 4 டைமண்ட் அது வந்து நம்ம வந்து 5 டைமண்டில் தான் மேட்ச் ஆகும். மற்றபடி இந்த கார்டுக்கோ அப்படி செலெக்ஷன் ஆகக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதுக்கு எது எப்படி பண்ணுறது சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஜஸ்ட் நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்ட் ஓப்பன் பண்ணிடணும். Okay, and selectable, sorry, user input, user input la நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். start1 equal to this image, just இது வந்து double equal கொடுத்துரும். ஸோ நம்ம இப்போ இந்த கேம் ஆப்ஜெக்ட் எது செலக்ட் பண்ணாலுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போ நம்ம இதை நம்பர் 2 செலக்ட் பண்ணுறோம். பட் நம்பர் அடுத்த எதுவுமே நமக்கு வந்து செலக்ட் ஆகாது. பிகாஸ் இப்போ நம்பர் 2 டைமண்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இது வந்து நம்பர் 3 டைமண்ட் கூட தான் மேட்ச் ஆகும். ஸோ செலக்டபிள் கார்டு வந்து செலக்டட் ஸ்லாட்டில் தான் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நம்ம அடுத்த கோட் போட போகிறோம். ஜஸ்ட் என்னோட ஸ்கிரிப்டில் ஓகே அடுத்து இப்போ வந்து ஓகே ஸோ இதில் கீழே ஒரு எல்ஸ் இஃப் மெத்தட் ஆன் பண்ணுவோம். எல்ஸ் இஃப் slot1 not equal to selected, then இதில் வேல்யூ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா slot1 equal to சேம் வைக்க போகிறோம். தென் அடுத்து நம்ம ஸ்டெப் பண்ண போகிறது கீழே ஒரு போலிங் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த போலிங் மெத்தட்னால என்ன நமக்கு அடுத்த கார்ட்ஸ் வந்து இதோட கார்டோட மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணதுக்காக ஜஸ்ட் போல் அண்ட் just matchable name matchable and game object selected. So selected game object and matchable ஆகுமா இல்லையான்னு சொல்லி பார்க்கறது மெத்தட். ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் இதில் வந்து selectable sorry selectable okay selected as 1 okay நம்ம இந்த ஸ்கிரிப்ட் மேலே இருக்க அந்த ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். selectable slot1 sorry s1 அதுக்காக just s1 கொடுப்போம் is equal to slot1 dot get component selectable script நம்ம select பண்றோம், open and close bracket, and selectable s2 is equal to selected dot get component and selectable script. So yes
ஓகே, இந்த செலக்டடுக்குன்னா வேறு எதுவும் இல்லை, ஜஸ்ட் இங்கே மேலே இருக்கலாம், இதுதான். ஸோ நம்ம அதை தான் இங்கே ரிப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஸோ நம்ம அடுத்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய செலக்டபிள் ஸ்கிரிப்ட் போவோம். ஸோ இங்கே நமக்கு நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து நிறைய பூலியன் க்ரியேட் பண்ணதுக்கு பப்ளிக் bool அண்ட் இது வந்து just stop equal to false கொடுக்குறேன். அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஸ்ட்ரிங் ஸோ செலக்டட் சூட்டபிளான லைன் இருக்கும். ஸோ சூட் அண்ட் அடுத்து நமக்கு வந்து பப்ளிக் அதோட வேல்யூ தேவை. ஸோ ஜஸ்ட் பப்ளிக் int வேல்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் நமக்கு அது வந்து எந்த ரோல இருக்குன்னு தேவை. ஸோ பப்ளிக் int ரோ அண்ட் ஃபைனலாக நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது வந்து டெக்ல இருக்கணும். ஸோ ஜஸ்ட் ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் தேவை. ஸோ ஜஸ்ட் private string value string. Okay, just and நமக்கு இன்னொரு நேம் கிடைக்கும் public bool and இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா in deck table. Okay, just okay, so my இதுக்கான explanation and மற்ற ப்ரொசிஷன்ல இங்கே ஸ்டார்டிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு எஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். இஃப் நம்முடைய கம்பேர் பண்ணுற டேக் கம்பேர் டேக் அதோட டேக் வந்து கார்டாக இருந்துச்சுன்னா அண்ட் மேலே நமக்கு இந்த ஸ்வீட் இருக்கலாம், ஸ்வீட் ஈக்குவல் டு transform dot name and அதோட count value 0 வைக்கிறோம் dot string. ஓகே, ஸோ இப்போ அது சூட்டோட மேட்ச் ஆச்சுன்னா ஸோ இதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வைக்கிறோம். பிகாஸ் மேட்சபிள் ஆன ஸ்வீட்னு வந்துச்சுன்னா நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காக ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம அதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் போட வேண்டியது இருக்கும். மறுபடியும் நம்ம லூப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் ஃபார் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் லூப் அண்ட் int வேல்யூக்கள் ஐ வேல்யூ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து 0 இல்லாமல் ஐ வேல்யூ 1 வைக்கிறோம். அண்ட் ஐ இஸ் கிரேட்டர் தென் மேலே கொடுத்துருக்கோம் transform dot name dot length. நேம் டாட் லென்த்தை விட ஐயோட வேல்யூ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஐ கூட தான் நம்ம லூப் ஆகும். ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒரு கேரக்டரோ வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறோம் அண்ட் அதுக்கு நேம் வந்து சி இஸ் ஈக்குவல் டு transform dot name and open and close bracket I. And now இப்போ வந்து நம்ம பார்த்த போகிறது இதோட வேல்யூ இருக்கும். வேல்யூ ஸ்ட்ரிங் நமக்கு உள்ள வேல்யூ ஸ்ட்ரிங்கில் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வேல்யூ ஸ்ட்ரிங் ஈக்குவல் டு வேல்யூ ஸ்ட்ரிங் then plus c dot string. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வேல்யூ ஸ்ட்ரிங்கில் டீட்டெயில்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, வேணா நம்ம வந்து
வேல்யூ ஸ்ட்ரிங்கில் ஒரு கண்டிஷன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா 13 கார்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த 13 கார்ட்ஸ் நமக்கு வந்து மேட்ச் ஆகுறதுனா தான் நம்ம கேம் வின் ஆக முடியும். ஸோ அதனால் 13 கார்ட்ஸோட வேல்யூ நம்ம இங்கே டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ வேல்யூ ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஈக்குவல் டு alphabet order like A. ஓகே, தென் இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூ ஸ்ட்ரிங்கோட வேல்யூ ஏவா இருந்துச்சுன்னா வேல்யூ equal to 1. ஓகே, ஸோ நம்ம அடுத்து இதே மாதிரி 13 cards copy paste பண்ணுறோம். just 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. okay, so the value string B and value equal to 2 and C value equal to 3 and D. okay, நான் எல்லாத்துக்கும் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரேன். ஓகே, ஸோ இந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணும். ஏன்னா கார்டோட வேல்யூ, ஸோ அப்போ தான் நமக்கும் கார்டோட வேல்யூக்கு உள்ள கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ ஏஸாக இருந்துச்சுன்னா அதோட வேல்யூ 1 இருக்கும். அப்புறம் 2 அந்த 2 3 அந்த 3 4 5 6 7 8 and 9 10. அப்புறம் J அந்த 11, Q அந்த 12 and K அந்த அதோட வேல்யூ வந்து 13 ஆகிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். and okay, so in my just in the index table, so in the மேட்ச் ஆகிற கார்டு நம்ம செலக்ட் ஆகணும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா நம்மளுடைய Solitaire கேம் மேனேஜர்லாம் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம க்ரியேட் பண்ண விஷயங்கள் இருக்கும். ஓகே, இந்த கார் லொக்கேஷன் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கார்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த நியூ சாய்ஸ் கார் and get component and selectable open and close bracket dot index table equal to true. okay, so இந்த இடத்துல நம்ம அந்த கண்டிஷனோட மேட்ச் ஆச்சுன்னா அதோட ஃபேஸும் நமக்கு வந்து ட்ரூவாக இருக்க மாதிரி நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஓகே, ஸோ இனிமேல் அடுத்து இன்னொன்று நம்மளுடைய ரோ ஆட் பண்ணணும். ஸோ ரோ ஆட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து மேலே டாப் நம்ம ஆல்ரெடி கேமிங் செஷனுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். okay, I enumeratorல நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் and it is selected draw card. okay, so நம்ம இந்த இடத்துல நமக்கு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறோம் நியூ கார்ட் சப்ஜெக்ட் நேம் இருக்கும். இதுக்கு கீழே நியூ கார்ட் dot get component open and close package and selectable dot row. இந்த ரோ வந்து நம்ம ஐயோட மேட்ச் ஆரம்பிக்கும் equal to I. that's it. ஓகே, இப்போ நம்மளுடைய யூசர் இன்புட்டில் போய் இந்த இடத்துல இன்னும் நிறைய கண்டிஷன் கொண்டு வந்துருக்கு. ஸோ if s2 and dot top நம்ம ஆல்ரெடி மேலே டிக்ளேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். s2 டாப்பில் இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதுக்கு என்ன போகிற மாதிரி இன்னொரு if ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ s1 dot suit equal to s2 dot suit. okay, இப்போ s1 suitable card s2 suitable card ஓட மேட்ச் ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம்
இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம். s1 dot value is equal to 1 and s2 dot suit equal to null. ஓகே, ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, ஓகே டபுள் ஈக்குவல் என்ன அர்த்தம்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளுடைய கார்டோட வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம், ஸ்லாட் 1 அண்ட் ஸ்லாட் 2 மேட்ச் ஆச்சுன்னா, அண்ட் அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனாலும் இல்லை s1ஓட வேல்யூ வந்து 1 ஆகும் அண்ட் ஈக்குவல் s1ஓட வேல்யூ வந்து 1 ஆகும் அண்ட் s2 கார்டு வந்து நல்லாவும் இருந்துச்சுன்னா இந்த கண்டிஷன் ரன் ஆகணும். பிகாஸ் செலக்டட் கார்டு இப்போ இங்கே s1 நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம், பட் s2 நம்ம எதுவுமே செலக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஸோ அப்படின்னாலும் இந்த கண்டிஷன் வந்து இங்கே நாம் ரன் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு நமக்கு இன்னும் ஒரு if ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் 3 if ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ s1 dot value is equal to s2 dot value plus 1. okay, ஸோ இப்போ s1ஓட வேல்யூ வந்து s2ஓட வேல்யூ ப்ளஸ் 1 இருக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம 3 டைமண்ட் செலக்ட் பண்ணோன்னா ஸோ 3 அண்ட் அடுத்த s2ஓட வேல்யூ வந்து 4 டைமண்டாக இருக்கும். ஸோ நான் இப்போ ரோ படி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 3 ஹார்டினை செலக்ட் பண்ணோன்னா அண்ட் சேம் 3 ஹார்டின்லேருந்து 4 ஹார்டின் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அதனால் நம்ம இதை ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்படி இருந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் ட்ரூ. ஓகே, நம்ம அடுத்து else close bracket return இந்த இடத்துல else நமக்கு வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் எல்ஸ்லேயும் ஒரு சில கண்டிஷன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். எல்ஸில் என்னென்ன விஷயங்கள் ஆட் பண்ணுவோம், ஜஸ்ட் மறுபடியும் அதில் யூஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். if close bracket and okay, so in the if condition s1 value dot s1 dot value s1 dot value and equal to s2 dot value and minus 1. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து மேலே வந்து நமக்கு வந்து கீழே கார்டு, அதாவது பாட்டமில் இந்த இடத்துல நம்ம கார்டு இருக்கும், நம்ம இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணுறோம், அது பண்ணுறோம். பட் சப்போஸ் டாப்பில் கார்டு இருந்துச்சுன்னா ஆல்ரெடி, ஸோ இங்கேருந்து s1ஓட வேல்யூ இப்போ 5 டைமண்ட் நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். பட் இங்கே ஆல்ரெடி 6 டைமண்ட் இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம இல்லை 4 டைமண்ட் நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி வச்சாச்சு. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த 5 டைமண்ட் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல மேட்ச் ஆகணும். ஸோ நாட் இங்கேயும் மேட்ச் ஆகணும், இந்த இடத்துல மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நம்ம போடுறோம். ஸோ அதுக்கு தான் இது ஜஸ்ட் -1 இப்போ பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து போலின்னு வந்து மேலே யூஸ் பண்ண அந்த போல் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஒரு டெம்பரரி போல் card 1 red equal to true and இன்னொரு bool யூஸ் பண்ணுறோம். bool card 2 red equal to true. ஓகே, அடுத்து பார்க்குறோம் if ஸ்டேட்மெண்ட்டோட அதை மேட்ச் பண்ணுவோம். if இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுப்போம், s1 dot value s1 dot sweet and that's sweet equal to
and C or S1 dot suit equal to S and open and close bracket, and the card holder card red one sorry card one dot red equal to false. So same அதே மாதிரி கீழே யூஸ் பண்ணுவோம். If yes to that suit equal to C or S2 that suit equal to S and open and close bracket, and card red dash equal to false. Okay, so இந்த இடத்துல நாம வந்து இன்னொரு விஷயம் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ sweep 1 other S card 1 C for black and S for red color. So because நமக்கு வந்து கார்டுல வந்து ரெண்டு கலர் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். So C are black and red. So இது வந்து B so C கலரா இருந்துச்சு, இது வந்து ரெட் கலர் இருந்தா அப்போ கார்டு ரெட் ஒன் ஃபால்ஸ். அதே மாதிரி மிஸ்மேட்ச் ஆச்சுன்னா கார்டு ஒன்னும் ஃபால்ஸ் ஆயிரும், கார்டு டூவும் ஃபால்ஸ் ஆயிரும். சப்போஸ் மிஸ்மேட்ச் ஆகாம ரெண்டு கலர் சேம் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் அது ட்ரூ ஆகும். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் இது, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஜஸ்ட் சி அண்ட் எஸ், ஏன்னா நம்ம பி அண்ட் ஆர் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண பிளாக் அண்ட் ரெட் இஸ் ஃபார் ஷார்ட் ஃபார்முக்கு. பட் இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா நீங்கள் அது பிளாக் ஆர் ரெட், பிகாஸ் இது வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுற இந்த லெட்டர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அங்கே எங்கேயோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்கிரிப்டில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் Solitaire கேமில். ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே உங்களுக்கு கார்டு இருக்கு பாருங்க, சி அண்ட் எஸ். இப்போ சி ஃபார் கிளவர் அண்ட் எஸ் ஃபார் ஸ்பீட். ஸோ கிளவர் அண்ட் ஸ்பீட் இது வந்து ரெண்டுமே என்னென்னா ஜஸ்ட் பிளாக் கலர், டைமண்ட் அண்ட் ஹார்ட் வந்து ரெட் கலர். ஸோ சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால தான் சி அண்ட் எஸ். ஸோ இப்போ சி அண்ட் எஸ் இது ரெண்டுமே சூட் ஆகுது, ரெண்டுமே மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னா கார்டு ஒன் ரெட் வந்து ஃபால்ஸ் ஆயிரும். அதே மாதிரி சி ரெண்டுமே பிளாக் கலர் ஆச்சுன்னா கார்டு ரெட் வந்து மறுபடியும் ஃபால்ஸ் ஆயிரும். தட்ஸ் த ரீசன். ஸோ நான் சி அண்ட் எஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மற்றபடி கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. ஜஸ்ட் அண்ட் அடுத்து வந்து இன்னொரு இஃப் கண்டிஷன் வரும். இஃப் card 1 red is equal to card 2 red. Okay, இப்போ card 1 redum card 2 red equal இருந்துச்சுன்னா இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் return false வச்சிடும். ஜஸ்ட் ஓகே return false. And மறுபடியும் இந்த இடத்துல மேபி forward. Okay, these are close and இது okay. So else give return false. Okay, done. Some problems. Okay, so health use பண்ணாண்டா just return false மட்டும் போடும். Okay, and இந்த இடத்துல நம்ம இன்னும் ஃபங்க்ஷன் ட்ரூ பண்ணல. ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல else யூஸ் பண்ணும். just else return true. இந்த ஃபால்ஸ் கால் பண்ணும்.
இந்த இடத்துல டிக்ளேர் பண்ணுறோம். And the value done if return false. Okay, so that's and the top level. Okay, slot one not equal to null. Okay, but in that if condition for if that stack up top line I'm already use பண்ணிருக்கோம் the function selectable is indexable. So the same function I'm using, so indexable. So அதில் நம்ம இந்த boolean match ஆச்சுன்னா so if matchable and அதோட select நம்ம pass பண்ணலாம். so matchable card நம்ம வந்து selected பண்ணிட்டோம்னா just so this or else this. Okay, இப்போ ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணி நம்மளுடைய okay, so நம்ம debug setting யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். debug dot log open and close bracket and okay, first இதில் வந்து is matchable and same is matchable and is not matchable. Okay, just நம்மளுடைய game இப்போ just run பண்ணி நம்ம எழுதின இந்த ஸ்கிரிப்ட் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகே, இதில் வந்து ஜஸ்ட் நம்மளுடைய இப்போ நம்ம 10 செலக்ட் பண்ணுறோம். இது மேட்ச் ஆகலை, வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே, நம்ம ஸ்கிரிப்டில் இந்த இடத்துல ஒரு மிஸ் பண்ணுறோம், ஒரு எல்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் நான் எல்ஸ் இங்கேயும் ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் இதோட இந்த இடத்துல இன்னொரு க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் போடுறேன். அண்ட் இந்த க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் இதை இங்கே ஈக்குவல் பண்ணுறேன். சேவ் கொடுத்துட்டு அண்ட் ஜஸ்ட் இதை கட் பண்ணி இதுக்கு மேலே ப்ராக்கெட்டில் போடுது அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா டெலிட் பண்ணிடும். ஓகே, அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒவ்வொரு கார்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு இதில் நமக்கு வரும். இப்போ இதில் ஏ இருக்குது பார்த்திங்கன்னா 0 1 2 ரோ நம்பர் 3 அண்ட் ஏ 0 1 2 அண்ட் AS1. ஸோ இப்போ நம்ம S1 நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதோட வேல்யூ வந்து 0ன்னு தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த S1 வந்து S2 செலக்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் இது கூட மேட்ச் ஆகுமா ஆகும், பட் இங்கே வேல்யூ 1 இருக்கிறதுனால அது மேட்ச் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ இப்போதைக்கு நான் ஸ்கிரிப்டில் நம்ம செலக்டபிள் ஆப்ஜெக்டில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஏ கொடுத்துருக்கேன், அந்த இடத்துல நான் 1 வச்சுருக்கேன். ஓகே, அண்ட் இப்போ நம்ம கேம் ப்ளே பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து
மேட்ச் ஆகுற மாதிரி எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுமே இதில் இல்லை. ஜஸ்ட் நம்ம இதுலேருந்து பார்ப்போம். ஓகே, டைமண்ட் மேட்ச் ஆகாது. 5 டைமண்ட் மேட்ச் ஆகும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே நம்ம 4 டைமண்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து 5 டைமண்ட். ஸோ இட்ஸ் நாட் மேட்சபிள். த ரீசன் என்னென்னா 4 வேறு இங்கே வேறு டெக்கில் இருக்குது, வந்து வேறு பாட்டமில் இருக்குது, இங்கே வேறு பாட்டமில் இருக்கும். ஸோ அதனால் இது வந்து இட்ஸ் நாட் மேட்சபிள்னு சொல்லி வந்துடும். சப்போஸ் நமக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இது வருதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய இது மேட்ச் ஆகும். இப்போ 6 கிளாவா அண்ட் 7 மேட்ச் ஆகும். இப்போ 7 வச்சு கிளிக் பண்ணுறேன். ஸோ இஸ் நாட் மேட்சபிள் தான் வருது. அண்ட் இது 8 on 6 not matchable, and 7 again it's not matchable. 3 clever, 2 not matchable. Okay, and this time check me பார்ப்போம். and going for 5. okay, so இப்போ இதில் நான் வச்சுருக்க மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா 6 diamond into 7. okay, it's not matchable, but it's diamond and இது clever. so அந்த ரீசனால 4 diamond 7 diamond. okay, 6 diamond 7. okay, is matchable because 6 diamond and 7 diamond is matchable. This 6 diamond 2 clever order, 6 diamond and again 7 spade. okay, so இது வந்து ஒரு வாட்டி மேட்சபிள் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்து நம்ம அதை எடிட் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஃபைன். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.